Welcome, ladies and gentlemen. Today we're going to show you a film filmed by an organization called BABYLON'13, and this movie has been presented in Ukraine on the 27th of November to the first anniversary of Maidan. This movie will show the struggle of Ukrainian people on Maidan and will slowly move to the struggle against the Russian aggression. We will now have a Skype conference with the producers of this film. Unfortunately, they were not able to come here in person. We are hoping and planning to get them over at some point and to meet them with the community here. But today we're glad that we are able to have this Skype conversation with them, and they will tell us more about why these specific footage has been chosen for this movie, and I'm sure you will be able to ask some questions into more details. With us will be Denys Vorontsov, who is one of the founders of movement BABYLON'13. Доброго вечора, Денисе, вітаємо вас. Громада українців, а також гостей, які завітали до нас у український дім. Вітаємо. Good evening to everyone. Denys, the first question that we come is why this name stronger than ours? Yeah, so I will always tell a few words about our operators. We were filming in Crimea in March 2014. Ребята были схвачены сотрудниками ФСБ и местной самообороны и удерживались незаконно в подвале на протяжении 6 дней. Our guys have been captured by the FSB agents in Crimea and have been kept in a cellar for over 6 days. В это время, все эти 6 дней, мы очень активно искали ребят, связывались с своими коллегами в Крыму, с органами внутренних дел, СБУ, и в конце концов мы ребят вытащили из плена. At that time we were trying to get hold of the Ministry of Interior and the Security Service of Ukraine, and in the end we did manage to get our boys out. Но там была очень примечательная история, связанная со Славой Белонским. But we had a very special story with an interesting story with Slava Pilonsky. Дело в том, что ребята поддавались пыткам все эти 6 дней, и у обоих были поломаны ребра, к примеру. All these 6 days, our guys have been tortured. Both of them, for example, had broken ribs. И во время одной из пыток человек в камуфляже и маске приставил свое оружие к голове Славы Белонского. Once during this torture, a man in uniform and in a balaclava has put his gun towards Slava's head. И он произнес очень значительную фразу. Он сказал, что твоя камера сильнее, чем мое оружие. And he has said one interesting phrase. He said that your camera is stronger than my gun, than my arms. Но в названии может быть несколько смыслов. Один из ключових сильніша, ніж зброя, це внутрішня сила та краса українського народу. But in the meaning of this name, there could be several meanings actually, and one of them could be that the internal force of and beauty of Ukrainian people, Ukrainian nation. Народа, который, объединившись, может повернуть вспять время и процессы. Ukrainian people and nation that when they are united, they can change the course of history. Фильм «Сильніша, ніж зброя» — это
это память украинского народа. This movie, Stronger Than Arms, is the memory of Ukrainian people. Это своеобразная терапия, направленная на память украинцев. This is, so to say, a therapy directed onto the memory of Ukrainians. На этих кадрах многие зрители могут узнать себя. In this footage, many of the spectators will be able to recognize themselves. Либо представить себя на месте тех украинцев, которые активно участвовали в процессах во время Майдана и на востоке Украины. Or imagine themselves in the shoes of those Ukrainians that were taking part in the events of Maidan and the war in the eastern Ukraine. И в каком-то смысле это толчок к осознанию того факта, что мы все так или иначе должны и приняли уже фактически на себя огромную социальную ответственность. And all of this is like a push towards realizing that we all have to and already actually have taken upon ourselves a very big social responsibility. Ответственность за будущее людей, которые нас окружают. Responsibility for the people surrounding us. Ответственность за территорию, на которой мы живем. Responsibility for the land that we are living on. Я даже не знаю, что мне сказать. Мы не так много говорим о фильме. И, в принципе, наше творчество говорит само за себя. I don't even know what else shall I say. I think our art speaks for itself. Денисе, ми знаємо, що ви зараз працюєте також і на сході України, і знімаєте кадри. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про те, чим зараз займаються ваші журналісти, ваші продюсери і режисери там на сході. Ну, насправді ми зупиняли роботу над проєктом і більше того, я мушу сказати, що ми розвиваємося дуже плідно. I know that Denys, you and your colleagues are working and filming right now on the front line in the eastern Ukraine. Could you please tell us how this work is going right now? And Denys has answered that they are working very hard right now and they are developing themselves further. Параллельно с нашей работой в формате веб-дог, это фильмы, которые время от времени появляются на нашем YouTube-канале. In parallel to our web-doc films, the short documentaries. Целые серии документальных фильмов. So in parallel to our web-doc films, short films that are being broadcasted through our YouTube channel, we are also working on longer, bigger documentaries. Мы очень активно работаем на Востоке, и наши группы довольно часто ездят на Восток, в различные города. Само собой, это города, которые недавно были оккупированы, сейчас освобождены. То есть на территорию неподконтрольной Украине мы, к сожалению, мы не можем туда попасть, хотя очень хотим. We are filming a lot in the eastern Ukraine, specifically in those cities that have been liberated and are under Ukrainian control right now. We would really like to go to the occupied territories, but unfortunately at current is not possible. Фильмы, я могу сказать, их будет до начала весны. Я думаю, мы закончим работу еще над 4 полнометражными фильмами, раскрывающими различные аспекты событий, которые происходят в Украине на протяжении последнего года. I think before spring we will be able to finish our work on 4 other movies that are uncovering the current situation in Ukraine.
темы и названия разные. Первым мы презентуем фильм Дмитрия Стародумова «Аэропорт». Это история защиты Донецкого аэропорта. The topics are all different. The first one would be the movie called Airport. This is a story of defending the Ukrainian Donetsk airport. Планируются фильмы о батальоне Донбасс. It is also planned to make a movie about Battalion Donbass. Услышать Донбасс – это название фильма о жителях восточных территорий. Another one is Here the Donbass. This is a movie about those people that are living in the Donbass region. Также планируется работа над фильмом Славы Белинского. Это история формирования самообороны на Майдане, начиная с 30 ноября прошлого года, когда молодые люди стали оборачивать журналами и скотчем свои конечности, одевать каски, намереваясь защитить мирно протестующих людей. And another movie will be about the self-defense of Maidan, about those young guys who were trying to cover their legs and arms with magazines and to put on helmets, trying to protect the peaceful protesters on the Maidan. Этот фильм о тех людях, которые были в составе первой сотни и фактически заложили основания для самообороны Майдана. This film will be about the people who were in the first 100 of the self-defense of Maidan, but those people that have actually laid the foundations for the whole self-defense of Maidan. Возможно, многие из вас знают, что первая сотня, они базировались на баррикаде на улице Институтской, удерживали эту баррикаду, и они были единственной баррикадой, которая не рухнула под натиском подразделений «Беркут» в ночь с 10 на 11 декабря прошлого года. As you might know, these were the 100 that were holding their positions on the barricade on the Institutska Street. This is the only barricade that did not fall into the hands of Berkut on the night of from the 10th to 11th of February. Сейчас многие из тех ребят воюют на Востоке. Now many of these guys are fighting in the east. Вот такие у нас планы, и на самом деле идей очень много, и мы по мере сил их реализуем. Благодарны за ваш интерес к нашему творчеству. Я рад видеть людей в этом зале и надеюсь, что фильм вам понравится. Вы сможете погрузиться в ту атмосферу, которая окружала всех нас на протяжении всего года. Я надеюсь, этот фильм позволит вам испытать самую разнообразную палитру чувств и эмоций. Желаю хорошего просмотра. So these are our plans, so to say. I want to wish you a nice time watching this film. I hope you will be having all kinds of emotions, and in overall you will enjoy this movie. Денисе, щиро дякуємо вам, бажаємо успіху усій команді «BABYLON'13». Дякуємо за все те, що ви робите. Бережіть себе, ви справді робите дуже багато і направду в деяких випадках це ваша камера є насправді сильніша, ніж зброя. Успіху вам і чекаємо з нетерпінням у Лондоні, чекаємо на ваші нові фільми і думаємо, ми обов'язково будемо продовжувати нашу співпрацю. Всього вам доброго. Дуже дякую.
Thank you very much, Denys. We really appreciate what you're doing. You're doing a great work, and it is indeed that at certain times your camera is stronger than arms. I hope we will continue our cooperation, and we wish you all the best in your work. And now, dear ladies and gentlemen, we will start with our film. Я хотел еще раз, в очередной раз сказать, опомнитесь, опомнитесь и прекратите эти бесчинства. Будете за это нести ответственность. Уже сейчас конец ясен. Никогда народ Украины не согласится с вами вместе жить в такой стране. Поэтому я хочу сказать, уйдите и не допускайте еще большего беззакония и горя украинскому народу. И одновременно хочу обратиться ко всему народу Украины. Первое. Наших людей били, просто били наші ж українські хлопці, яких ми любимо, яким ми чай даємо, якщо що. Ми обурені, ми будемо боротися і стояти тут до кінця. І сьогодні, і завтра, і поки нас не почують. Президента геть. Після того, що сталося цієї ночі, питання Європи вже відпало. Насправді, і мені здається, навіть ті мої жіночки в під'їзді, які розказували, що ні, в Совєтському Союзі лучше всього, вони теж повинні вийти, тому що цієї ночі були їхніх онуків. Нам в Європу по дорозі не з цією владою.